Okay, wish you happy Diwali for all of you. Yeah, so I very happy that you all attending the class today. So because today is a Diwali evening, yeah. So you're going to celebrate the Diwali, even though you're sacrificing, which means that you are extraordinary students. We are giving you peoples are giving extra time, extra effort. Now, even though tomorrow is a festival, you are just joining the meeting. Thank you, all of you, those who have joined the class. Okay, shall we start the class now? Once again, happy Diwali. Enjoy the Diwali carefully. Okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir, and same to you, sir. God bless you. Thank you. God Happy bless you. Diwali, sir. Okay, Happy ma. Thanks Diwali, a lot. sir. Thank you very much. Thank you very much to all of you. So be safe. Enjoy safely. Okay, that's my request. We'll move on to the subject. So actually, we are discussing the locus, right? We are discussing the locus of different points and different straight lines and circles. Now, we'll continue the locus in your two-dimensional geometry. I hope everybody can enjoy the last class. Yeah, you have enjoyed all the last class because I have given all the fundamental things, which is very helpful for all the entrance examinations and the aptitude test. Whatever the examination you are going to use, your face, this is very helpful. We'll move on to the next problem. What is the last problem we did on the last class? Can anyone tell me? Okay, right. We'll move on to the next problem. No problem. Find the equation of the locus. Find the next problem. Today's first problem. Find the locus. Find the locus of the. Find the locus of the. So the equation of the locus of the point P. P. Always remember that this P is the locus point, such that the line segment, joining the points, joining the points A of 1 comma minus 6, and B of 4 comma minus 2, substance a right angle at P. Now we want to find the locus, equation of the locus of the point. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் லோக்கஸ்ன்னு சொன்னதுனால நீங்க போய் டிவி வாட்ச் பண்ணும்போது மேட்ச் பார்க்கும்போது அந்த எல்பிடபிள்யூ அவுட்டை பார்த்துக்கலாம். அந்த லோக்கஸ், அந்த பாயிண்ட், த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ், வெதர் இட் ஹிட்டிங் த ஸ்டெம்ஸ் ஆர் நாட். அவன் ஸ்டெம்பை ஹிட் பண்ணா எல்பிடபிள்யூ அவுட், ஸ்டெம்பை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அந்த கர்வ்னா இட் இஸ் நாட். அப்ப அந்த கர்வ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் லோக்கஸ். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட். அது போய் ஹிட் பண்ணுது அல்லது ஹிட் பண்ணல, ஹிட் பண்றதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும், ஹிட் பண்ணாததுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன். தட் இஸ் கால்ட் லோக்கஸ். Here listen, let us take always a Cartesian plane, the graph. What you say, the graph. A is 1 comma minus 6. 1, somewhere here you will get A of 1 comma minus 6. And one more point is given, P, that is called 4 comma minus 2. We'll get 4 comma 1, 2, 3, 4. And எல்லாருக்கும் graph plot பண்ண தெரியல, 4 comma minus 2. So join this line, we'll get AB. Now it is given that there is substance a right angle at P. The line segment AB joining the points A and 1 comma. அப்ப இந்த ஃபார்முலா இங்க இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் P ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Always we can take that moving point as H comma K. அந்த பாயிண்ட் இது கூட சப்ஸ்டன்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆங்கிள் பண்ணும்போது it makes a right angle. இப்போ இது என்னது? ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். யூ கேன் உடனே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்னு பித்தாகரஸ் தியரம், இன்னொன்னு ட்ரிக்னோமெட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்க பித்தாகரஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ண போறோம். எது இங்க ஹைபோட்டனியூஸ்? பித்தாகரஸ் தியரம் என்னது? ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஹைபோட்டனியூஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ். எனிஒன் நிரஞ்சனா, சாரிகா, யாரும் சொல்லுங்க, which one is hypotenuse? Your AB is hypotenuse. I can write this as AB square is equals to sum of the other side, AP square plus BP square.
Everyone knows the distance formula. Square வந்ததுனால square root போட்டு தவிர AB square. I can write this as 4 minus 1 the whole square plus minus 2 plus 6 the whole square. AP square. H minus 1 the whole square. H minus 1 the whole square. K plus 6 the whole square. PB square. H minus 4 the whole square plus K plus 2 the whole square. Now you explain 4 minus 1 the whole square is 9. 6 minus 2, 4 square, 16, which is equals to H minus 1 the whole square, A minus B the whole square. H square minus 2H plus 1 plus K plus 6 the whole square, K square plus 2AB, 2 6 are 12X plus K 6 square, 36. Next one you put H square minus 2 into 4, 8H plus 16 plus K square, 2 2s are 4, 4 into K plus 4. Now, So what 12 we are K, going not 12x, sir. Then 12K, sir. sorry, 12K, 12K. Thank you, ma. Thank you. So now you simplify. 9 plus 16 is 25. H square plus H square, 2H square. K square plus K square, which is equals to 2K square. And minus 2 minus 8H minus 10. Add or subtract the like terms. 12K plus 4K, which is equals to 16K. Then the constant terms. 1 plus 36 plus 4, 40. 40 plus 16, 56. 56 plus 1, 57. So bring this side. 25 and the side panonda 2H square, 2K square minus 10H plus 16K plus 57. Bring this 25 that side. This becomes minus 25. Minus 25. What will get? What will get? Which is equals to 2H square plus 2K square minus 10H plus 16K plus 57 minus 25. 2. 32 equal to 0. Everything 2 all divide panna. But dividing by 2, we'll get H square plus K square minus 5H plus 8K plus 16 equal to 0. The last point I told the algorithm, the steps of the working rules for the last step is the locus of H comma K. In place of H, you have to put X. The XK was replaced by Y. Therefore, the equation is the locus is X square plus Y square minus 2X plus 2Y plus 16 equal to 0. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? This looks like a circle. பின்னாடி படிக்க போறீங்க 12th standard you are going to study about the circle. This is of the standard type of the general equation of the circle. Please take down. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. So first of all, you just what all the informations, what all the data is given here. இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க முதல்ல இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதுங்க. என்ன கொடுத்திருக்கா? ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் P என்ற பாயிண்ட், B என்ற ஒரு பாயிண்ட், P என்ற ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கு. அது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் சேரும் போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆகுது. அந்த P என்ற பாயிண்ட் ஒரு ரைட் ஆங்கிளா இருக்குது. இதுதான் கண்டிஷன். அப்ப இதை வச்சு நான் ஈஸியா ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, AB வச்சு இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் த சர்க்கிள். அந்த லோக்கஸ், அந்த பாத் ட்ரேஸ்டு பை த மூவிங் பாயிண்ட் in the certain conditions is called the locus. The locus is the circle here. Next one. Moving on to the next problem. Sir, can you explain the last step, sir? Again, H1 front ல இருந்தே சொல்றேன், கவனிங்க, பரவாயில்ல. Please listen. யார் கேட்டா? தாரிகாவா? Who is that? Srija, sir. ஸ்ரீஜாக்காக இன்னொரு முறை சொல்றேன். ஸ்ரீஜா சார்பில் நீங்க எல்லாரும் கவனிச்சிக்கலாம். பாருங்க தம்பி, it is given the 2 points. இல்லையா? நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I want to find the locus of the point P such that the line segment AB joining the points A of 1, minus 6 and B of 4, minus 2 substance a right angle at P. அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு AB, நான் கிராஃப்ல போட்டுட்டேன். மூணாவது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கு P. அது இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது இட் மேக்ஸ் த ரைட் ஆங்கிள். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய கண்டிஷன் என்ன? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் மூவிங் பாயிண்ட் ஷுட் பி H, K. தட் இஸ் கால்ட் லோக்கஸ். அந்த லோக்கஸ்ன்றது H, K ன்னு எடுத்துட்டேன். இப்போ the condition says that this is the using a Pythagoras theorem, AB square equal to AP square plus PB square. Using the distance formula x2 minus x1 plus y2 minus y1 the whole square. So I am expanding using the formula A minus B, A plus B. அப்ப இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா we'll get A minus B the whole square, H square minus 2H plus 1. K square 2 into 6, 12, 12 into K, 12K, 6 square is 36. Continuing in the same way, proceeding in the same manner, we'll get 9 plus 16, 25. H square like terms, H square, 2H square
minus 2h minus 8h minus 10h, 12k plus 4k, 16k, 36 plus 4, 40, 56, 57. Now I am rearranging. Bring this 25 that side. This becomes 32 equal to 0. Everywhere 2 is common. So that we are dividing by 2. We'll get the equation h square plus k square minus 2h plus 8k. Now, locus உடைய முக்கியமான condition, a final statement, you have to replace h by x and by k. அப்ப என்ன வார்த்தை போடணுங்க? We have to put the word there. Locus of h comma k is x square plus y square minus 2x plus 2y plus 16 equal to 0. That is the answer. Please take down. Yes, sir. Sorry, boss. Yes. You தப்பா போட்டீங்களா? Minus 5 Sir, minus 5. minus 5x plus 8y, sir. That one. Very good. Thank you, ma. God bless you. 5x plus 8y. Very good. Very good. Thank you very much. Next problem. If O is origin, what is the meaning of origin? That is the starting point. 0, comma. O is the origin. O is the origin. O is the origin. Now let us take O is the origin. And R is a variable point. 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 On y squared equal to 4x. On y squared equals to 4x. On y squared equals to 4x. Then find the equation of the locus. Then find the equation of the locus of midpoint of the line segment. Find the equation of the locus of the midpoint of the line segment. Of the midpoint of the line segment. Midpoint of the line segment. OR. OR. Listen, இது அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இத கிளியரா சொல்லிடுவேன். This is a parabola of open rightward அப்படின்னு. மொத்தம் 4 டைப் ஆஃப் parabola இருக்கு. Parabola அப்படின்னு சொன்னாலே U டைப்ல இருக்கும். ஒன்னு upward, இல்லனா downward, இல்லனா இப்படி, இல்லனா இப்படி. 4 types of parabolas is. This is open rightward, leftward, upward, downward. இப்போ இந்த parabola-வை உங்களுக்கு தெரியலன்னு வெச்சீங்களேன், ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃப் போடுங்க. You will put a graph here. எப்படி இந்த கிராஃப் நம்ம போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, let us do the graph. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல போட்டிருப்பீங்க கிராஃப் வரையறதுக்கு. x க்கு பதிலா 0 போட்டா y உடைய வேல்யூ 0. அவ x க்கு பதிலா 1 போட்டா what is y உடைய வேல்யூ? Which is equals to y உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? Which is equals to x க்கு பதிலா 1 போடுறேன். y is equals to what? Y square equal to 4. y is equals to plus or minus 2. ரைட்டா? அப்ப x is equals to 2 போடுங்க. y is equals to what? Plus or minus 2 போடுறோமா 8 வரும். Square root of 8 is 2 root 2. Plus or minus 2 root. இப்படி போயிட்டே இருக்கும். நான் இப்ப அந்த கிராஃப்ல 0, 0. When x is 1, y is equals to 2. When x is 2, sorry, 1 will get also minus 2. அதாவது சிமெட்ரிக்னு சொல்லுவோம் இது பேரு. அதே போல இப்படி வரும். இந்த கிராஃப் நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை will get a parabola. இப்படிதான் அந்த கர்வ் இருக்கும். y squared equals to 4x அப்படின்றது ஓப்பன் ரைட்வர்ட். இந்த மாதிரி தான் parabola இருக்கும். இப்போ இங்க என்ன சொல்லிட்டோம்? according to the question, O is the origin. This is called 0, 0. And one more point, variable point is given. R is the variable point on this curve. நான் இந்த variable point இங்க எடுக்கிறேன். R is the variable point. அது என்னன்னு தெரியாது. எழுதிங்க. அப்ப நான் என்ன எடுக்கிறேனோ அதை எழுதுங்க. Let A, B be the variable point. Variable point. And O be the origin. That is called 0, 0. So this all the informations are given here. Now what I am doing here, இங்க என்ன question கேக்குறான்? என்ன locus? Find the locus of the midpoint of the line segment OR. இந்த line segment இருக்குல, இது ரெண்டு ஜாயின் பண்றல, இதனுடைய midpoint நான் locus point எடுக்கிறேன். P of h, k. Which means that அதுக்கு தான் locus கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Which means that the locus of this OR midpoint is h, k. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? The midpoint of OR, we can take the midpoint of OR is nothing but P of h, k. இப்போ எனக்கு O க்கும் பாயிண்ட் தெரியுது, R க்கும் பாயிண்ட் தெரியுது. I can able to find out the midpoint. What is the midpoint formula? Manikam,
Balamurugan, what is the midpoint formula? Quicker சொல்லுங்க, நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். கட 8:30 ஷார்ப்பா I leave you. கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க டக்குன்னு. What is the midpoint? x1 plus x2 y1 plus y2 by 2. அப்போ a plus 0 இல்லையா? a plus 0 a by 2, b plus 0 b by 2, which is equals to h comma k. Now you can compare. This is x coordinate, this is y coordinate. If I compare this, I'll get a is equals to 2h and b is equals to 2k. இல்லையா? இந்த a comma b ன்றது கண்டிப்பா இந்த எதுக்கு மேல உட்கார்ந்திருக்குது? It lies on y squared equals to 4x. Let r of a comma b lies on the parabola y squared equal to 4x, which means that lies na in place of x you have to put a, in place of b we have to put y, we have to put y. Appo enna the equation b squared equal to 4a, but we know that b is equals to 2k the whole square. 4 into a உடைய value 2h நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். This gives you 4k square equals to 8h. Now if we divide 2 by 4, we'll get k square is equals to 2h. Now kh ல இருக்கு இல்லையா? Last step, the locus of h comma k. This is the last step. எப்பொழுது போட மறந்துடாத. You can lose marks. இது வரைக்கும் போட்டு லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணோம்? In place of h you put x, in place of y you put k. They are replaced by x and y. Therefore we'll get y squared is equals to 2x. This is the locus. அப்ப பாருங்க, already y squared equals to 4x. நான் இந்த மிட் பாயிண்ட் வச்சு ஒரு பாத் ட்ரேஸ் பண்ணாலும் அதுவும் பாரபோலா தான். என்ன பாரபோலா? y squared equals to 2x. Please take down. Next one. Next one. The coordinates of the next problem, the coordinates of the moving point PR, the coordinates of the moving point PR, a by 2 cosecant theta plus sin theta, a by 2 plus cosecant theta plus sin theta, comma b by 2 cosecant theta minus sin theta, cosecant theta minus sin theta, a by 2 cosecant theta plus sin theta, comma b by 2 cosecant theta minus sin theta. The theta is a variable parameter. The theta is a variable parameter. Show that the equation of the locus P, show that the equation of the locus P is, show that the locus P is b square x square minus a square y square equals to a square b square. So one of the important questions under the classification of 3-mark question. சரிங்களா? It's a superstar problem. இப்போ என்னன்னா மூவிங் பாயிண்டே இதுதான். P பாயிண்டே கொடுத்தா எப்பொழுது மூவிங் பாயிண்ட் என்ன எடுக்கணுமா நிரஞ்சனா? What we have to take? சாரிகா P. என்ன எடுக்கணும்பா? P எடுக்கணும். P வந்து என்ன பாயிண்ட் எடுக்கணும்? P of h comma k. Always remember that we can take this as h comma k. அப்போ இது சிந்துஜாவா எப்ப வர ஒரு கேள்வி கேட்டீங்களே, கரெக்டாமா? a by 2 cosecant theta plus sin theta ன்றது h, b by 2 cosecant theta minus sin theta, you have to take this as k. Your h is equals to a by 2 into cosecant theta plus sin theta, and similarly k is equals to b by 2 cosecant theta minus sin theta. Now we are going to take the relation from trigonometry. We are going to take the condition from your trigonometry. How? In the a by 2, in the h எல்லாம் அப்படி கொண்டு போயிட்டா 2h by a is equal to cosecant theta plus sin theta. Similarly, 2k divided by b is equals to cosecant theta minus sin theta. This is your first equation. This is your second equation. இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்றேன். Adding 1 plus 2. The first equation is cosecant theta plus sin theta, which is equals to 2h by a. Cosecant theta minus sin theta, which is equals to 2k by b. Now, what will cancel these two things? We'll get cosecant theta plus cosecant theta,
we'll get 2 cosecant theta, which is equal to add 2h divided by A plus 2k divided by B. So everywhere we have 2 here in this equation. Therefore, this implies cosecant theta dividing by 2, I'll get h by A plus k by B. So from this, we have found out the value of cosecant theta is h by A plus k by B. Similarly, same way, if I 1 and 2 was subtract. I am subtracting 1 by 2. What is your first equation? Cosecant theta plus sin theta, which is equals to 2h by A. Is it? What is second equation? Cosecant theta minus sin theta, which is equals to 2k by B. Changing the symbol, minus, plus, minus. These two will get cancelled. Sorry. I'm extremely sorry for this. These two will get cancelled. Now you can add 2 sin theta equals to 2h by A minus 2k by B. Everywhere 2 is there, divided by 2. We'll get sin theta is equals to h by A minus k by B. Nalla gavaninga, sin theta and cosecant theta reciprocal to each other. You have studied in 10th standard itself. அதுக்காக தான் trigonometry நான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா? So they are reciprocal to each other. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Cosecant theta multiplied by sin theta is equals to 1. Since sin theta is reciprocal to cosecant theta is reciprocal to sin theta, the product will give you the 1. But now what is cosecant theta? We'll get h by A plus k by B. What is sin theta? H by A minus k by B, which is equals to 1. This is of the form A plus B, A minus B. What is the formula for A plus B and A minus B? A square minus B square. Either square panna H square by A square. Either square panna minus K square by B square equals to 1. So this is the equation I got it here. Now take LCM. A square B square is the LCM. Cross multiply H square into B square minus A square into K square equals to 1. Now you cross multiply this. We'll get h square minus b square, a square k square equals to a square b square. Now the last step, the locus of h comma k. H and k are replaced by x and y. You can put the word, the locus of h comma k is. I can write this as x square, b square x square minus a square y square equals to a square b square. Hence the proof. Hence proved. பாருங்க மேல என்ன proof பண்ணனும்? b square x square minus a square y square equals to a square b square. This is the thing we have to prove that. Once again, I'll repeat this. Please, those who are not clear to you, please listen to me. Now, it is given that the coordinates of the moving point are a by 2 cosecant theta plus sin theta, b by 2 cosecant theta minus theta. Moving point means we have to take that as h comma k. Now, which means that the h value is this one and k value is this one. I have taken like that. From that, what I am doing is cross multiply 2h by a. I'll get cosecant theta plus sin theta. 2k by b, cosecant theta minus sin theta. Adding both of these equations, I'll get cosecant theta is equals to h by b plus k by b. Now I'm subtracting 2 from 1. We'll get 2 sin theta equals to 2h minus 2k by b. Sin theta h by b minus kb. Go back to your 10th standard. We know that cosecant and sin are reciprocal to each other. Therefore, we can say the product of cosecant theta and sin theta is always equals to 1. So that I can take cosecant theta is h by a plus k by b and sin theta is h by a minus k by b, which is equals to 1. A plus b into a minus b, I'll get a square minus b square. Taking LCM, cross multiplying, I'll get h square by a square minus a square minus k square equal to a square b square. Now replace h and k by x and y. Therefore, the locus is b a square x square minus a. Is it clear? Any doubt in this? Come on, students, all of you, everybody. Any doubt? No doubt, sir. Okay, right. We'll move on to the next problem. Sindhuja, is it clear? Sindhuja, உங்க பேரு சாரி நான் மாத்தி எதனா சொல்லிட்டேனா? What's your name? Correct, No, sir. Right, next problem.
Moving on to the next one. Quickly, please take down quickly the next problem. If P of 2 comma minus 7, 2 comma minus 7 is a given point, and Q of Q is a point on 2x square plus 9y square equals to 18. 2x square plus 9y square is equals to 18. 2x square plus 9y square equals to 18. Then find the points, find the equation, find the equation of the midpoint of PQ. Then find the equation of the midpoint of PQ. Then find the equation of the locus of the midpoint of PQ. P is given that which is equals to minus 7 point Q. So P is given that P is a given that. And now it is given that, then find the locus of the point of PQ. The Q under point P kudutachi. I can take Q is equals to A comma B, which lies in the equation 2x square plus 9y squared equal to 18. And also given that P in one point, Q in one point. What is your P point? 2 comma minus 7. And what is your Q point? A comma B. இதுக்கு ஒரு midpoint இருக்கு PQ கொடுத்தனால R அததான் நான் locus னு எடுக்கணும் அதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் the question பாருங்க the equation of the locus of the midpoint of PQ. So I have to take the midpoint R as h comma k. Let the R of h comma k is the locus of the midpoint of PQ. So now you have to find out the midpoint of PQ. Your midpoint of PQ is equals to, I can say this is called R of h comma k. Using the formula, midpoint formula, I can write this as A plus 2 by 2, comma B minus 7 by 2, which is equals to h comma k. From this, I can get A plus 2 is equals to h into 2h. B minus 7 is equals to 2k, or A is equals to 2h minus 2, and B is equals to 2k plus 7. We already know that this point A comma B, that is Q of A comma B, lies on this point. A comma B lies on this point. We can write in place of x, I can take 2a square plus 9b square equals to 18. Correct? Now A value I know. B value is also I know. Now you substitute 2 into 2h minus 2 the whole square plus 9 into 2k plus 7 the whole square, which is equals to 18. So now you can get 2 into 2h minus 2 the whole square, 9 into 2k plus 7 the whole square equals to 18. You expand it. Now you can expand this 2 into 2h minus 2 the whole square. What will get A minus B the whole square? 2h square 4h square minus 2ab, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8h plus 2 square 4 plus 9 into a square 4k square, 2 2s are 4, 4 7s are 28k, 7 square 49, which is equals to 18. Now we'll get 8h square minus 16h plus 8 plus 36k square plus 28 into 9. 280 subtract 28, we'll get 252. We'll get 252k. Similarly, 490 minus 49, we'll get 431, which is equals to 18. Now we'll get 8h square minus 16h plus 36k square plus 252k, 431 plus 8, 439 minus 18 equal to 0, which will give you 8h square minus 16h plus 36k square plus 252k, 439 minus 8. What will get? 439 minus 18. Yeah.
421. ஒரு நிமிஷம் இருப்பா. 49 into 431 441 தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்ல 49 490 41 49 போச்சுன்னா 441 அப்போ we'll get 449 minus 18 we'll get 431 equal to 0. Now it's clear. Now இப்ப பாருங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. This is also a what? Circle, but the locus of h comma k. The locus of h comma k is replace h by x 8x square next to k போடுங்க 36y square minus 16x plus 252y plus 431 equal to 0. Problem போட நீயே ஆட்டோமேட்டிக்கா h க்கு பதிலா x, y க்கு பதிலா k க்கு பதிலா y ன்னு போட்டுருவேன். Take down. Moving on to the next problem. So பாருங்க ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜில போடலாம். Maybe in your schools they can do different methods. But நான் ஒரு மெத்தட்ல போடுவேன். ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு we have number of types, number of methods. ஒரே ப்ராப்ளத்தை 1000 மெத்தட்ல போடலாம். புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. This is mainly for your board examination. இதே உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனோ அல்லது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் we are focusing for your JEE main போன்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணனா only you need a short trick. அதுக்கு ஷார்ட் ரிசல்ட்ஸ். அப்ப இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் அந்த ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் வரும். புரியுங்களா? ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் இதுதான். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. If R is any point on the x-axis, if R is any point on the x-axis, if R, capital R, is any point on the x-axis, if capital R is any point on the x-axis, if capital R is any point on the x-axis, and Q is any point on the y-axis, if capital R is any point on the x-axis, and capital Q is any point on the y-axis, P is a variable point on RQ, P is a variable point on RQ, with RP is equals to B, with RP is equals to B, with RP is equals to B, and PQ is equals to A. Find the equation of locus of P. Then find the equation of the locus of P. Then find the equation of the locus of P. Okay. Equation of the locus of P. Please listen to me. It's a very simple question. Once you understand the question clearly, again I'll repeat the question. If R is any point on x-axis and Q is any point on the y-axis, and P is a variable on RQ, and RQ with PB is equals to B and PQ is equals to A, then find the equation of the locus of B. Locus of B. Now listen, it's clearly given that suppose you can take the x-axis Cartesian plane. R under the axis la irukuma. R is on x-axis. Here we can write this as R is x-axis. Here we have Q is on y-axis. Join this line. There is a point here that is called P. This P point is variable point. In the point P la irundhu R udiya length B, P la irundhu Q udiya length A. You all know that if any point lies on x-axis, the y value is 0. If any point lies in on x-axis, y is equals to 0. R is equals to 0. சரிங்களா? You can take like this. அப்போ இதனுடைய value A, இதனுடைய value B. So now இப்போ x-axis ல இருக்குன்னா I can take this as x, 0 ன்னு எடுப்பேனா? இல்ல? Let us take P is equals to h, k. P is equals to h, k. If the R point, Q point, R is any point on x-axis. R is any point on x-axis. Isn't it? Any point on x-axis. Your A, B, we know that. If I in the line RQ,
it divides RQ, divides this in the ratio P is to A, B is to A. The line RQ divides in the ratio B is to A. B is to A. இப்போ எனக்கு என்ன பண்றேன், இதை x, 0 எடுத்துக்கிறேன், இதை வந்து 0, y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Is it right? I can take this as x, 0 and y, 0. Capital X எடுத்துக்கிறோம். இல்ல x1, y1 அப்படி எடுத்துங்க. ஏன்னா xன்றது தான் வேரியபிள், இது வந்து மூவிங் பாயிண்ட் இல்லையா? y1 எடுத்துங்க. x1, y1. But now listen that the second formula is given. Any line, if suppose QR அப்படின்னு ஒரு லைன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, it divides this in the ratio A is to B. What is the formula? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly, my2 plus ny1 divided by m plus n. This is the formula. இப்போ அதே formula தான் போட போறோம். This is called x1 y1. This is called x2 y2. சரிங்களா? அந்த ஃபார்முலாவை இப்ப போடலாமா? Therefore, your P point, P of h, k is equals to P of h, k is equals to, I have taken this as x1, 0, this is 0, y1 because they are lies on x and y axis respectively. Now I can take the point P of h, k is equals to, what is the formula? M into x2. Your M is A. Your x2 is x1. Plus your n is B, your x1 is what? 0. Up we will get 0. Comma m plus n, we can get A plus B. Comma m into A into y2, your y2 is 0. Plus n into n is B, your y1 is equals to y1 divided by A plus B. From this we'll get h, k is equals to ax1 divided by a plus b, comma by1 divided by a plus b. Okay, from this we'll get what? See, listen here, x1 ax1 by a plus b, by1 by a plus b. Compare பண்ணலாமா? x coordinate, y coordinate. அப்ப h is equals to ax1 by a plus b and k is equals to by1 by a plus b. From this we are going to take x1 and y1 கண்டுபிடிக்க போறோம். x1 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? h into a plus b divided by a. Similarly, y1 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? k into a plus b divided by b. So we have found out the value of x1 and y1. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன், இந்த பாயிண்ட் ஆரிஜின் O. அப்ப இந்த OQRன்றது எப்படி இருக்குது? சிந்துஜா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். OQR, Manikam, Balamurugan, Tarika, Yuvasri, anybody, Niranjana, what is the angle triangle this is? OQR is what triangle? Right angle triangle. You can use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says QR square is equals to OQ square plus OR square. OR distance is x1 and OQ distance is y1. This distance is nothing but a plus b. I can write this as a plus b the whole square. OQ square, your OQ square is x1 square and OR square. Yn square. Now we'll get a plus b the whole square. What is x1? H into a plus b divided by a the whole square plus y1 what? K into a plus b divided by b the whole square. Now you expand this. Now you expand, what will get? So now you expand this, what you will get? So a plus b the whole square, which is equals to h square into a plus b the whole square divided by a square plus k square into a plus b the whole square divided by b square. See, look at the equation. In every term, every factor, we have a plus b the whole square. Dividing throughout by a plus b the whole square, I'll get 1. Here we'll get h square by a square plus k square by b square equals to 1. You can also write this as h square by a square plus y square by b square equals to 1. The final step. What we have to write? The locus of h, k. You have to replace h, k by x and y. Now the equation becomes that. Locus h, k. The locus of h, k is x square by a square, y square by b square equals to 1. That is
ப்ளீஸ் டேக் டவுன். எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க, புரியுங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். நீங்க எதுவுமே ட்ரிக்கியாவோ எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கோ அவன் பக்கத்திலே போகணும், போயிட்டு அடிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கணும். Do you all follow me? Understand this? Any doubts? Any doubts? Students, any doubts? No doubt. Okay, thank you. Moving on to the next problem. Moving on to the next one. If the points P of 6, 2, if the points P of 6, 2, next one, if the points P of x, 2, if the points P of x, 2, if the points P of x, 2, 6, 2, sorry, 6, 2, and Q of minus 2, 1, Q of minus 2, 1, and or குடுக்கல பாருங்க, or the vertices of a triangle PQR, or the vertices of the triangle PQR, or the vertices of the triangle PQR, and or is the point on the locus, and or is the point on the locus of, or is the point on the locus of y is equals to x square minus 3x plus 4. ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மேலதான் r உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. or lies on that. அதுக்கு மேலதான் அது இருக்குது. எதுக்கு மேல? இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மேலதான் இந்த லைன், இந்த பாயிண்ட் r என்பது இருக்குது. Then find the equation of the locus. பாருங்க, நல்லா கவனிங்க क्वेश्चन. Find the equation of the locus of the centroid of the triangle PQR. Centroid of the triangle PQR. சரியா? Again I repeat the question. The points P of x, 6, 2, Q of minus 2, 1, and R are the vertices of a triangle PQR. And R is the point on the locus of y equal to x square minus 3x plus 4. Then find the equation of the locus of the centroid of the triangle PQR. So please listen carefully. பாருங்க, P உடைய பாயிண்ட் minus 2, Q உடைய பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க minus 2, 1. R எனக்கு தெரியாது. I am taking this as A, B. எனக்கு எதுக்கு லோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதனுடைய என்ன சொல்றது, சென்ட்ராய்ட். சென்ட்ராய்ட் என்ன தெரியுமா? மிட் பாயிண்ட். அதாவது மிட் பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ற லைன். P ல இருந்து வர மிட் பாயிண்ட், Q ல இருந்து வர மிட் பாயிண்ட், R இருந்து மிட் பாயிண்ட். இப்போ இந்த லைனுக்கு பேர் மீடியன் AD EF. அப்ப இந்த PD QE and RF இந்த லைனுக்கு பேர் மீடியன். மீடியன் என்ன தெரியுமா? ஒரு வெர்டெக்ஸ் உடைய ஆப்போசிட் சைடுல மிட் பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணா அதான் மீடியன். சோ பாருங்க, இந்த P இந்த Dங்கிறது QR க்கு மீடியன், சரி மிட் பாயிண்ட். அப்ப திஸ் இஸ் கால்ட் மிட் பாயிண்ட். இந்த மிட் பாயிண்ட் எல்லாம் ஒரே இடத்துல சந்திக்குது பாத்தீங்களா? The centroid, the point of intersection of the medians of the triangle, that is called centroid. அது ஜீன் சொல்லுவோம் எப்பொழுதும். anyone யாரும் சொல்ல முடியுமா? இப்ப மூணு வெர்டிசஸ் கொடுத்திருக்காங்க, x1, y1, x2, y2 and x3, y3. What is the centroid formula? Can anyone tell me what is the centroid formula? Quick, 10th லே படிச்சிருப்பீங்க. இல்லனா நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொன்னேன். beginning of this x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. இதுதான் ஃபார்முலா, சென்ட்ராய்டு உடைய ஃபார்முலா. இப்போ இங்க சென்ட்ராய்டு என்னன்னா, நான் எடுக்க போறது P என்ற பாயிண்ட் தான் சென்ட்ராய்டா எடுக்க போறேன். I am going to take this P as a centroid. P of h, k is the centroid. That is called P of h, P இருக்கு இல்லையா? So P என்றது கொடுத்துடா. Already it was given that P. அப்ப இந்த G னே எடுத்துக்கலாமே. I can take G of h, k. G னே எடுத்துக்கலாம். P already இருக்கு இல்லையா? அதனால I can take this as G. அப்ப G of h, k is the locus of the centroid of the triangle. Centroid of the triangle PQR. PQR. Now we can find out the centroid h, k using the formula x1 6 minus 2 plus a divided by 3 minus 2 plus 1 plus b divided by 3. We'll get h is equals to, compare பண்ற x coordinate y coordinate.
6 minus 2, 4. 4 plus a by 3. K is equals to minus 1, b minus 1 by 3. இல்லையா? இதுல இருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்னா AB. ஏன்னா R என்ற பாயிண்ட் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல இருக்கு. அதனால A பாயிண்ட கண்டுபிடிக்க போறேன், which is equals to 3h is equals to 4 plus a. 3k is equals to b minus 1. From this we'll get a is equals to 3h minus 4 and b is equals to 3k plus 1. It is given that R of a comma b, R of a comma b lies on y is equals to x square minus 3x plus 4. அப்ப y க்கு பதிலா b போடலாம். b is equals to a square minus 3a plus 4. This is the value of b. அப்ப b க்கு தெரிஞ்சிச்சா? அப்ப b நான் 3k plus 1 ன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். And a வந்து 3h minus 4 the whole square minus 3 into a உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? 3h minus 4 plus 4 in terms of h and k ல வருது பாருங்க. இப்போ now we'll get 3k plus 1 equals to 3h minus 4 the whole square, a minus b the whole square, 3 square a minus b, 3 square 9h square. Is it right? So 3h minus 4 the whole square, 9h square minus 2ab, 2 3s are 6, 6 4s are 24h plus 16 minus 3 into 3 9h plus 12 plus 4. So what we'll get? We'll get 3k plus 1. இதெல்லாத்தையும் அந்த சைடு கூட கொண்டு போயிடலாம். இல்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எடுத்துப்போம். 9h square minus 24 minus 9 we'll get minus 33h. Then 16 plus 12 28. 28 plus 4 which is equals to 32. Now we'll get, bring this all that side, we'll get 9h square minus 33h. 3k அப்படிக்க போனா minus 3k, 1 அப்படிக்க போனா minus 1 which is equals to plus 31 equal to 0. We'll get 9h square minus 33h minus 3k, 33h minus 3k plus correct? Is it right? Sir, 35 வராதா sir? Sir, 35. 32 minus 1 lama correct தானே? Your value a is equals to 3h minus 4. இல்ல sir, 16 12 4 இருக்குல்ல sir? ஆமாமா 16 12 plus 4 எவ்வளவு? 20 32 தானே? கரெக்ட் தானே? 32 தானேமா? which is equals to QA 32. Answer 32 வருதா? minus 2 comma 1. இல்ல கரெக்ட் தானேமா? 6 minus 2 plus a, next one minus 2 plus 1 plus b. Sorry, 6 comma 2 அது, not minus 2. Sorry ba, it is 6 comma 2, அதனால இங்க plus 2 வரும். So therefore sorry, which is equals to plus b. We'll get plus b, yeah. So therefore we have plus b. So we get plus b here. So plus, we can get plus 1. Sorry. அப்போ என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு? which is equals to plus 3 ஆயிடும், மாறிடும். அப்போ plus 3 ஆயிடும். அப்போ இது வந்து 3k minus 3 ஆ மாறும். சரியா? we'll get 3k minus 3. அப்போ ஆன்சர் கரெக்டா வரும். சாரி, உங்க ஆன்சர் கரெக்டா வரும். 3k minus 3 minus 3 minus 3. அப்போ which is equals to 35. கரெக்டா வந்துருச்சா? சரியா? யார் சொன்னது? யார் கேட்டது? ப்ளீஸ். அப்போ 9h square minus 30, யார் மா கேட்டீங்க? minus 3k plus 35. நான் தான் sir, மொய்னி நாசியா sir. மொய்னி ஆயிஷாவா? ரைட், ஓகே. So locus of h comma k, very good ma. h comma k is 9x square minus 33x minus 3y plus 35 equal to 0. So this is the answer. Please take down. We moving on to the next problem. Next one. Q is a point. Q is a point
Q is a point on the locus of, next one. Q is a point on the locus of, Q is a point on the locus of, Q is a point on the locus of, Q is a point on the locus of x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0. Plus 7 equal to 0. Then find the equation of the locus. Then find the equation of the locus. Find the equation of the locus of P, which divides the line segment, which divides the line segment, which divides the line segment OQ, which divides the line segment OQ, which divides the line segment OQ, externally in the ratio 3:4. Externally in the ratio 3:4, where O is the origin. Where O is the origin. If Q is a point on the locus of x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0, then find the equation of the locus of P which divides segment OQ externally in the ratio 3:4. So this is nothing but, we can write this as OQ. This is nothing but, listen carefully. This is nothing but OQ. This is nothing but what? It is divides in the ratio externally. Divides in the ratio externally. Our externally revise பண்ணும்போது என்னன்னா இந்த OQ என்ற பாயிண்ட் இருக்கு. இது இங்க இருந்து என்ன பண்றோம், which is equals to P என்ற ஒரு பாயிண்ட் வெளியில போய் கட் பண்ண. ஏற்கனவே இத சொல்லிருந்தேன் உங்களுக்கு. So beginning of this coordinate geometry, two-dimensional geometry, I described all of this. அப்போ இந்த OQ எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் OQ என்ற லைன் P வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணுதுன்னா எக்ஸ்டர்னலி டிவைட் பண்ணுது. அப்போ what is the meaning of that? OQ externally divide பண்ணுதுன்னா OP உடைய ரேஷியோ 3 ஆகும், OQ உடைய ரேஷியோ வந்து 4 ஆகும் இருக்கு. இதான் மீனிங். அப்போ I can write P divides OQ externally. P divides OQ externally in the ratio 3:4. What is the formula? You know that what the formula says, mx2 minus mx1 divided by nx1 divided by m minus n. My2 minus ny1 divided by m minus n. So this is called externally formula. Here your m is 4. Sorry, 3. 3:4 then. Your m is 3 and your n is 4. Now O point, we have taken origin is nothing but 0, 0. And I don't know what is P point or point, Q point, sorry. Q என்றது ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிருக்கா, it lies on this equation. Circle மேல உட்கார்ந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த Q என்னன்னு தெரியாதனால நானே எடுத்துக்கிறேன், that is called A, B. And P is the locus point, that is called H, K. அப்ப அந்த பாயிண்ட் உடைய ஃபார்ம் தான் இது P equals to. அப்ப P of H, K is equals to, use the formula mx2 minus nx1. M என்றது என்னது 3. This is x1, this is y1, this is x2 and y2. x2 is what? A. Minus n into, what is n value? 4. Your x1, yeah, which is equals to x1 is 0. Divided by m plus n, 4 plus 3, 7. Come on. Next, m into y2, 3 into y2. Your y minus 0 divided by 7. Divided by 7. Okay, divided by 7. I can write this as P of H, K is equals to 3A divided by 7, 3B divided by 7. 3A divided by 7 and 3B divided by 7. So I can write this as compare formula H and K. Your H is equals to 3A by 7 and K is equals to 3B by 7. X coordinate and Y coordinate. I want to find out A value. Your A value is 7H by 3 and your B value is equals to 7 by 3B. Okay, 7K by 3, sorry, 7K by 3. So now it is given that this point
we know that that is called q of a comma b lies on this equation x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0. Now you know x lies on x equal to a square, y equal to b square, 4a minus 3b plus 7 equal to 0. Now you know the value of a and now you know the value of b. What is your a value? 7h by 3 the whole square plus 7k by 3 the whole square plus 4 into a, that is called 7h by 3 minus 3 into b, 7k by 3 plus 7. Now you simplify and get the answer. Now you can take 7h the whole square, which is equals to 49h square divided by 9. 49k square divided by 9. 4 sevens are 28h by 3 minus 21k by 3 plus 7 equal to 0. Now you will get the answer is take LCM. We'll get 9. 49h square. 9 வந்து 9ல ஒரு முறை தான் போகும், அதனால 1ல தான் மல்டிப்ளை பண்ணும். 3 வந்து 9ல 3 times போகும். We'll get 28 into 3. Yeah, we'll get 28 into 3. சரிங்களா? இது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோமா, சாரி. சாரி, இங்க m minus n இல்ல, சாரி ப்ளீஸ் கைண்ட்லி எழுதுனவங்க ரப் பண்ணீங்க. m minus n க்கு m plus n ன்னு போட்டோம். அப்ப m minus n னா 3 minus 4 which is equals to minus 1. 3 minus 4 which is equals to minus 1, which means that h comma k is equals to 3a minus 1 minus 3a minus 3b. ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிரும் பாருங்களேன். அப்ப we'll get h is equals to minus 3a, y is equals to minus 3b. From this you can get minus h by 3a, b is equals to minus 1 by minus b by 3. b is equals to minus k by 3, minus k by 3. Now we know that the point q of a comma b lies on the circle x square plus y square plus 4x minus 3y plus 7 equal to 0. Now you can write a square b square 4a minus 3b plus 7 equal to 0. Now you substitute the value minus h by 3 square panna h by 9 minus k by 3 square panna plus k square by 9 plus 4 into minus h by 3 minus 4h by 3 minus 3 into minus k by 3 plus 3k by 3 plus 7 equal to 0. எவ்வளவு சிம்பிளா முடிஞ்சதுல? அப்ப LCM எடுத்தா 9. We'll get 9 வந்து it will go h square k square minus 3 வந்து it will go 3 times minus 12h plus 3 times 3 3s are 9k plus 7 3s are 21 equal to 0. So therefore we'll get h square plus k square minus 12h plus 9k plus 21 equal to 0. Therefore the locus of h comma k is, we can write this as x square plus y square minus 12x 12y plus 21 equal to 0 is the answer. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க, நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டேன். ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துச்சு, என்னன்னா இது externally not internally, so that we have to put m minus n. Your m is 3, 3 minus 4. Please take down quickly. குயிக்கா போட்டுங்கம்மா. ஒரே செகண்ட். Sir, சொல்லுமா. sir 7 into 9 தானே சார் போடணும்? LCM 9 தானே சார் எடுத்துருக்கேன். Sorry, sorry. Thank you. 7 into 9, which will give 63. Yeah. Sorry, 63. So 63. Answer becomes 63. Thank you very much. 63. என்னமா? 9y ஒரு சார் 12y போட்டுருக்கீங்க. Next one.
the sum of the distance of a moving point, the sum of the distance, the sum of the distance of the moving point, the sum of the distance of the moving point, the sum of the distance of the moving point, the sum of the distance of the moving point, the sum of the distance of the moving point, the sum of the distance of the moving point from the points 4, 0, from the points 4, 0, from the points 4, 0, and minus 4, 0, 4, 0 and minus 4, 0 is always 10 units, is always 10 units. Find the equation of the to the locus of the moving point, to the locus of the moving point, to the locus of the moving point, to the locus of the moving point. The sum of the distance of a moving point from the points 4, 0 and minus 4, 0. Let us take a 2 point, yeah. So உங்க graph போட்டுக்கலாம். இல்ல 4, 0ன்றது எங்க இருக்கும்? I can take 4, 0. எங்கமா இருக்கும்? So அப்ப x axis ல இருக்குமா 4, 0ன்றது x axis ல இருக்கும். அப்ப 1, 2, 3, 4 somewhere here. I can take that point as a of 4, 0. Another thing I'm going to take this is what b of minus 4, 0. Somewhere here. b of minus 4, 0. I'm choosing the point there is a moving point, the locus h, key. Join this. They have given the sum of these two, PA plus PB is equals to, given that is always equals to 10 units. According to the problem, let us take, let P of h, k be the moving point or the locus point, be the moving point. Therefore, according to the condition, according to the question, I can write it AP square or PA square, PB square equals to 10. So now you can find the distance formula, PA square, PA square, PA plus PB, not square. The sum of the moving point from the distance is always 10 units. PA plus PB equal to 10. Square na easy ah kandupidichidalam. PA plus PB equals to 10 இல்லையா? அப்ப இந்த P value எப்படின்னா square root of x2 minus x1, that is called h plus 4, h minus 4 the whole square plus k minus 0, k square plus square root of PB, h plus 4 the whole square plus k square, which is equals to 10 square. 10 அவ்வளவுதான், sorry. Now இப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணணும். So that நான் என்ன பண்ண போறேன், squaring on both sides. அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒண்ணுத்த அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். Now you keep this is approaching h plus k square is equals to minus square root of h plus 4 the whole square plus k square. Now squaring on both sides. Now squaring on both sides. If you take square on both sides, we'll get h minus 4 the whole square plus k square is equals to, this is of the form a minus b the whole square. நல்லா கவனிக்கணும். 10 minus square root of h plus 4 the whole square plus k square. Now squaring on both sides, we get a square, that is called 10 square 100 minus 2ab, 2 into 10 20 into square root of h plus 4 the whole square plus k square plus b square. This is whole square. So we'll remove the square root. We'll get what? H plus 4 the whole square plus k square. Is it right? So this is a square, this is minus 2ab plus b square. That is the form. Yeah, we'll get it. Now, simplify this. We'll get h square minus 2 4s are 8h plus 16 plus k square, which is equals to 100 minus 20 into square root of h plus 4 the whole square plus k square plus h square plus 2 4s are 8h plus 16 plus k square. Now h squared will get cancelled. K squared get cancelled. Yeah, 16 will get cancelled. இந்த 8h இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க.
minus 8h minus 8h. And 100 கூட இந்த ஸ்டேட் கொண்டு வரலாம். minus 100 we'll get minus 20 into square root of h plus 4 the whole square plus k square. Simplifying, we'll get minus 8h minus 8h minus 16h minus 100 equals to minus 20 into square root of h plus 4 the whole square plus k square. Now you can take 4 common, minus 4 common, we'll get h plus. If you take 4 common, what you will get? We'll get 25 here, right? So h 16, it will go 4 times 4h plus 25, correct? 4 out of that's 20, upon minus 20 into square root of h plus 4 the whole square plus k square. Now you can cancel minus minus 4, it will go 5 times. Again squaring on both sides. Again squaring on both sides. What will get? 4h plus 25 the whole square. Squaring this will becomes 25. Square root will get removed. We'll get h plus 4 the whole square plus k square. Now you expand this. We'll get 4h plus 4 the whole square. Yeah, 4h plus 25 the whole square. 4h square, that is called 16h square. 2ab, 25 into 4, 4 into 200, 200h plus 625. 25 into a plus b the whole square, h square, 2 4s are 8h plus 16 plus k square. Is it right? Now 16h square plus 200h plus 625, multiplying everything by 25. Is it right? About 25h square. 25 into 8, 100h plus 16 into 25. What will get? 25 into 16. 25 multiplied by 16. 16 5s are 80. 16 2s are 32. 400. We'll get 400 plus 25k square. The final step. So arranging in order, 16h square. Otherwise you bring all this that side. 25h square minus Sir, 16h 200 square. 200, sir. 200 less, sir. 25 into 8 h. Sir. Sorry, 200h plus 400 plus 25k square. So 25h square minus 16h square plus 200h, 200h will get cancelled, right? So now we have 25k square, bring this 25k square and 625 that side, we'll get 400 minus 625 equal to 0. We are coming into the last step. Okay, va? Last step, 25h 16 pochna, we'll get 9h square. We'll get 9h square. Okay, we'll get 9h squared minus 16h square. Yeah, sorry, if you're 25k square, I can write this as 25k square plus 25k square is equals to 400 minus 625, which is equals to minus 225. We bring this minus 225 that side, 9x squared. We are going taking this to that side. This becomes 225. So நீங்க எப்படியே விட்டுட்டாலும் போதும், இல்லனா இந்த 225 divide பண்ணுங்க. Dividing throughout by 225, we'll get 9h squared by 225 plus 25k squared by 225, which is equals to 1. 9 at 225, it will go 25 times. 9 times. This becomes h squared by 25 plus k squared by 9 equals to 1. Coming into the last step. So what is the last step? You have to put the locus of h comma k. The locus of h comma k is, instead of h, replace h by x. X squared by 25 and y squared by 9 equals to 1. This is the equation. This is the locus. Please take down. Moving on to the next part, next topic. Ready? Next step. Okay, now we are moving into the next part. Okay, next part. So, இப்போ இந்த locus எல்லாம் புரிஞ்சிச்சாமா? Clear? Are you clear? I have done all the exercise problems in your 11th standard syllabus. Those who are studying in state board,
So you are pakka in the locus problems. Now you are moving into the equation of the straight lines. Okay, now quickly we move on to the next exercise. Find the equation of the lines passing through the அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே கொடுத்துட்டேன் எல்லாமே கிளியரா ஸ்லோப்ஸ் ஃபார்முலா என்ன 3 ஸ்லோப் ஃபார்முலா கொடுத்தேன் இல்லையா. so if it is given that is slope means what, rise by run. அப்படியா என்ன கொடுத்தா, run by rise எப்படி கொடுத்தோமா உங்களுக்கு, rise by run கொடுத்தனா Rise ஸ்லோப் by உடைய run, ஃபார்முலா rise by run. அப்ப என்ன அர்த்தம், I will get tan theta is the first slope. If angle of inclination is given, the slope is tan theta. If it is given what 2 points, we can use the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. If any equation is given in the form of ax plus by plus c equal to 0, then slope is Minus minus divided by b. which means that the minus coefficient of x divided by coefficient of y. Now moving on to the next one. Find the equation of the lines passing through the point 1,1. பாருங்க conditions மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. Find the equation of the line passing through one point. First is y-intercept minus 4. Y-intercept minus 4. அப்ப என்ன அர்த்தம், 1 point y-intercept கொடுத்திருந்தா the equation of the straight line, you can write the equation of the straight line is y is equals to what, y minus y1 இல்ல அப்படி இல்ல சரியா, 1,1 and intercept கொடுத்திருக்காங்க y-intercept which is equals to minus 4 இல்லையா. y-intercept is given minus 4. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், it passes through one point. அப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா Y is equal to mx plus c. எனக்கு இங்க ஸ்லோப் தெரியாது, it is given that one point, we want to find out the slope, it passing through this point இல்லையா. அப்ப which means that it passes through what point, இப்ப போட்டோம் லோகஸ்ல அதே மாதிரி 1,1 in place of x1, in place of y1, 1 into m plus c is given that is equals to minus 4. From this we'll get m is equals to 5. 1 plus 4 which is equals to 5. Your m is equals to 5. Now you have substitute, therefore the required equation is y is equals to mx. M is what, 5x. Your c is what, minus 5. எப்பொழுதுமே equation of a straight line உடைய general form இப்படிதான். அதனால அந்த ஃபார்மட்ல தான் எப்பொழுதும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எழுதணும். 5x bring this y that side, minus 5 minus 4 equal to 0. This is the equation. Second question என்ன கொடுத்தா, with slope 3. அப்ப ஈஸியா இதே ஃபார்ம் தான். with slope 3, ஒரு point and one formula, one point and slope is given. What is the formula, anyone? What is the formula? y1 is equal to mx minus x1. முந்தானே லாஸ்ட் கிளாஸ்க்கு முந்தின கிளாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் தான் நினைக்கிறேன். அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல யார் வந்தீங்கன்னா you are familiar in this formula sir. அதனுடைய இதுவே உங்களுக்கு கொடுத்தேன் நான், எப்படி அது வந்துச்சுன்றது உங்களுடைய இதுவே கொடுத்தேன். டெரிவேஷன் I have given y minus y1 is equals to m into x minus x1. Point is 1. M is called what, 3 into x minus 1. Y minus 1, 3x minus 3. We'll get this as 3x minus y, bring this minus 1 that side, plus 1 minus 2 equal to 0. எவ்வளவு குயிக்கா போடலாம் பாருங்க, டைம் சேவர்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, and minus 2,3 and passes through 1 point, 2 point. What is 2 point formula? Equation of 2 point formula. Equation of 2 point formula is y minus y1 divided y2 minus x minus x1, x2 minus x1. Now it is given that 1 point, first point another 1,1, second point is minus 2,3. This is x1 y1, this is x2 y2. Now y minus 1, y2 minus y1, 3 minus 1, which is equals to x minus 1, x2 minus x1, minus 2 minus 1. So y2 minus y1, 3 minus 1. This implies y minus 1 divided by 3 minus 1, which is equals to 2. X minus 1 divided by minus 3. Now you cross multiply, minus 3y plus 3 equals to 2x minus 2. Arranging in order, 2x, bring this 3y that side, plus 2y. The 3 minus 3, minus 2, minus 3, minus 5. Therefore, this is the equation. அப்ப மூணு क्वेश्चन எவ்வளவு குயிக்கா நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. லாஸ்ட் ஒன், fourth one. And the perpendicular from the origin and the perpendicular, find the equation of the line passing through the point 1,1 and perpendicular from the origin
and perpendicular from the origin and perpendicular from the origin and perpendicular from the origin makes an angle 60 degree with x-axis. Makes an angle 60 degree with x-axis. அப்ப என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Origin வந்து இது எடுக்கிறேன். ஒரு line which passes through these two lines. கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்கான், அந்த perpendicular from the origin. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல, இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மேல அந்த பாயிண்ட் தான் கொடுத்துறான் P of 1,1. ஆரிஜினுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது, which makes an angle 60 degree. This is called your origin, which makes an angle 60 degree. This is your x-axis and this is your y-axis. நான் இந்த P கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ this is origin இல்லையா, 0,0. அப்போ we can able to find out OP. Your OP is x2 minus x1, 1 minus 0 the whole square, 1 square plus 1 square, which is equals to √2. இப்போ எனக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும். Yeah, normal form. What is anyone equation of a straight line in normal form? What is the formula? Perpendicular form. I have given that equation of straight line in normal form. சொல்லுப்பா, கரெக்ட் தாமா. X cos alpha plus y sin alpha is equal. I have given that x cos alpha plus y sin alpha. P எதை கண்டுபிடிச்சோம்? This is called P. And alpha is given that is called 60 degree. Substitute your x into cos 60 degree, y into sin 60 degree, which is equal to √2. What is cos 60 degree? What is cos degree? 1/2. 1/2. Very good. Sin 60 degree? √3/2. So let us take LCM 2. We'll get x plus √3y equals to 2. Cross multiply. We'll get x plus √3y. 2 into √2, 2 √2. இது இந்த சைடு வந்தா minus 2 √2. This is the equation. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. ஒரே இதுல 4 அடிச்சிட்டோம். ஒரே கல்லுல 4 மாங்கா. ஒரே பாயிண்ட் தான், டிஃபரண்ட் இது. Next one. If P of R comma C, next problem. If P of R comma C, the next one, P of R comma C is midpoint of P of R comma C is midpoint of a line segment, is a midpoint of line segment between the midpoint of the line segment between the axis is, then show that x by r plus y by c equals to 2. X by r plus y by c is equals to 2. So it is given that P of r comma c is the midpoint of the line segment between the axis. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, so let us take x and y axis. ரெண்டு பாயிண்டையும் டச் பண்ணுது, x ஆக்சிஸையும் டச் பண்ணுது ஒரு பாயிண்ட், y ஆக்சிஸையும் டச் பண்ணுது. அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா r comma c. It is given that r comma P of r comma c. இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் a ன்னு எடுத்துக்கிறேன், that is called x comma 0. இங்க y0 வேல்யூ இருக்கும், that is called 0 comma y. We call it as a B point. Now it was given that x by r plus y by c equal to B0. We want to find out the equation of the line. அதுதான் சொல்லணும். அப்ப மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா இது ரெண்டுத்துக்கும்? அப்ப மிட் பாயிண்ட் தான் P of r comma c. What is midpoint formula? x1 plus y1, x2 plus y2 by 2, x plus 0, x by 2, comma y plus 0, y by 2. From this we'll get x by 2 is equals to r. One வாட்டி லோக்கஸ்ல போட்ட மாதிரி தான் y by 2 equal to r. இப்போ இந்த r கண்டுபிடிச்சாச்சு, x by 2 plus y is equals to r, x is equals to what? 2r, and y is equals to what? 2c. y is equals to 2c. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு என்ன क्वेश्चन கண்டுபிடிக்கணும்? We want to find out the equation of AB. அந்த லைனை தான் கண்டுபிடிக்கணும். AB என்ற லைனை கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க நல்லா கவனிங்க, ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைச்சிட்டு பாருங்க. x, 2r, y, 2c. இல்லையா? We'll get x is equals to 2r and y is equals to what? 2c. அப்ப என்ன பாயிண்ட் இந்த a பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு? We'll get 2r, 0. Here c, 2c. 2 point formula.
This is x1 y1. This is x2 y2. What is 2-point formula? What is Y 2-point minus formula? Y minus 2 point, correct now. Y minus y1 divided by y2 minus y1 equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. Use the formula. Y minus y1. ரொம்ப practical, logical problem தான். அப்போ y minus 1, 25, 6, 0 was 0. Y2 minus y1, 2c minus 0, 2c equals to x minus x1, which is equals to 2r. x2 minus x1, that is 0 minus 2r, which is equals to minus 2r. Minus 2r. But now I will get minus 2ry is equals to 2c into 2c into x, 2cx minus into minus 2 into 2, 4rc. You can arrange this as in the side 2cx plus 2ry. Bring this side, 4rc. But we have 2 common. Everything divided by 2 will get cx plus ry, 2rc. Now this full on rc la divide பண்றேன். Divide என்ன நான் prove பண்ண வேண்டியது x by r plus y by c. Right hand side la 2 இருக்கணும். Dividing throughout by rc, cx divided by rc, ry divided by rc, 2rc divided by rc. rc cancel, rr cancel, cc cancel. This will give you x by r plus y by c, which is equals to 2. Hence proved. Take down. Very simple. Next problem. Find the equation of the line. Next one. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line passing through the point 1, 5. Passing through the point 1, 5 and the coordinate axis passing through the point 1, 5 and the coordinate axis in the ratio 3:1. In the ratio 3:1. So upon the coordinate axis nale intercept form the formula. Now how can I draw the diagram? Let us take this as x and y axis. Coordinate axis means it cuts both x axis and y axis. Already we know that this is called a of a comma 0. This is called b of 0 comma a. Now there is a point P which divides this equation in the ratio 3:10. 3:10. This is your origin. This is your x1 y1 point. This is your x2 y2. Appo P வந்து AB divides internally. Before we are going to solve the problem, let us find out what is the equation of straight line in intercept form. Equation of straight line in intercept form. What is the equation of straight line in intercept form? X by a plus y by b equals to 1. So the thing we needed is, our aim is to find out what is the value of a and b. A என்ன b என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு சில ஐடியாஸ் கொடுத்திருக்காங்க, ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இந்த AB என்ற லைன் P வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 3:10 ரேஷியோல இன்டர்னலி டிவைட்ஸ். அப்ப P divides AB internally in the ratio 3:10. What is the formula? We can write this as mx2 plus mx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus 1. This is the formula, your P. Now let us find out the P. Your P is equals to, what is the point we'll get? Your P is equals to what? A, அப்ப என்ன formula? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். P என்றது அந்த point கொடுத்துட்டான், passing through the point 1, 5. So equation of the line passing through the point 1, 5. Which is equals to, the P point is given that which is equals to 1, 5. But now I can write this as P of 1, 5
equals to, use the formula m into m வந்து 3, x2, your x2 is 0, plus n 10 into x1, your x1 is a, divided by m plus n, that is called 13, comma m into 3 into y2, your y2 is what, a, plus n into n is 10 into y1, your y1 is 0, divided by m plus n, which is equals to 13. We'll get 1 comma 5 equals to 10a divided by 13, comma 3a divided by 13. So this is the thing I am getting. Yeah. அப்ப இதுல இருந்து நான் a வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம், b வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். சாரி, ரெண்டுமே a தானா? இல்லையே, b வருமே உங்களுக்கு. b தப்பா போட்டு 0 comma b இல்ல. So therefore this is called b. Thank you, b. Now you can compare. This is x coordinate, this is y coordinate. Comparing, we'll get 1 equals to 10a by 13 and 5 is equals to 3b by 13. From this, we'll get a is equals to 13 by 10 and b is equals to 13 5 are 65 divided by 3. So now you substitute in your equation number 1. Therefore, the required equation is x by a, that is called 13 by 10, plus y by b, that is called y by 65 by 3, which is equals to 1. Taking reciprocal, we'll take 10x divided by 13 plus 3y divided by 65 equals to 1. 10x divided by, which is equals to 13 divided by 3y divided by 65. Okay, well? Now if you take LCM, 65 is your LCM. 13 la 65 5 times போகும் 50x. 65 it will go one time, 3y. Cross multiplying will get 50x plus 3y equal to 65. Or you can write the line as 50x plus 3y minus 65 equal to 0. Let us take the problem clearly. 50x plus 3y minus 65 equal to 0. Okay, any doubts in this? Any doubt? Anybody having any doubt? Girls? Answer 10x plus 3y equal to 25 வராதா சார்? ஏமா எப்படி 25 வரும் எனக்கு தெரியலையே. இதான் ஆன்சர். எங்க என்ன இல்லையே, மிஸ்டேக்கே இல்லையேங்க. இதான் ஆன்சர். ஏன் ஆன்சர்ல அப்படி கொடுத்துருக்கா? ஆமா சார். புக் என்ன கொடுத்துருக்கு? 10x plus 3y equals to 25 கொடுத்திருக்காங்க சார். தப்புமா, இதாமா கரெக்ட். நம்ம எல்லாமே கரெக்டா தான் போட்டுருக்கோம், எங்க டவுட் இல்லையே. So this is the right answer. So 50x plus 3y minus 65 equal to 0. இல்லையே, டவுட் இல்லையே, நான் பார்த்துட்டேனே சார். இல்ல இருந்தா தெரிஞ்சிடும் டக்குன்னு. So this is answer. ஒரு புக் ஆன்சர் தப்பா இருக்கும். கரெக்ட் தான். 50x plus 3y minus 65 equal to 0. So with this we'll stop today. We'll continue. இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்க. ஏன்னா 11th standard is very important. இது வெறும் என்ட்ரன்ஸ்க்காக பேஸ் பண்ணி மட்டும் சொல்லல. 12th standardல சென்டம் எடுக்கணும். You have to be very thorough, you have to be very clear and depth knowledge உங்களுக்கு 12th standardல கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா definitely 11th standard is very important. அதுவும் இதெல்லாம் அப்படியே 12th standard கண்டினியூ. So you have to be very 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 cautious. This 2 years makes you, அதுதான் சொல்றேன், இதுதான் it's a lifetime, a turning point. It change your life. இதுக்கப்புறம் நீ டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 12th standard வரைக்கும் தான் we will guide you. அதுக்கப்புறம் யாருமே உன்னை மானிட்டர் பண்ண தேவையில்லை. You no need a monitoring, you no need a mentor. நீங்களே மாத்திக்கலாம். So அதுக்கு இப்போ இந்த 12th standard வரைக்கும் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். So with this we'll stop. We'll continue in the next class. Once again wish you happy Diwali to all of you. God bless you all in this wonderful festival. Okay, God bless you everyone, each and everyone and your family. Happy Diwali. We'll see you in the next class. God bless you all. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. Happy Diwali, sir. Thank you, ma. Thank you, everyone.